Hello everyone, welcome back to Big Bull Traders. Today we're trading with banknifty option weekly contracts. So previously closing price is 40,504. We have to take out the money, that is 40,500 call option and 4,500 put option. First we have to select the call option, weekly call option. Then we have to copy the symbol. Then we have to feed in future chart. In parameters, strike one it should be call option and straight it should be put option. It's already given here, you can see here. So now we have to feed in robo. In portfolio settings we have to give add portfolio. Then now we will get 8 option below. Then we have to paste here. Exchanges are NFO, instrument name is option index, prototype is MIS, call option, strike price is 4500, number of lots are 40, lot size is 25, trade method is buy only, mode is normal, active, auto mode is alice blue, increment method is every signal, and the signal limit is 100. Same like we have to add for put option. So to start this algo trading, you need minimum capital of 10,000 for one lot. Based on the premium, it will change. If the premium is 800, then you need 20,000 capital, and you can fix profit 500 for one lot. If you're trading with 10 lots, you can fix profit as 5,000. And all these settings you can do before 9:15. Once the market started, it will trade automatically. So today we're trading with 40 lots. We have to keep profit of 20,000. Once it reaches 10,000 target, it will score for portion automatically. Now let's set 20,000 here. ஸோ இப்போ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சரில் வந்து பை என்ட்ரி வர்றப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் 30 நிமிஷம் நம்ம ட்ரேடிங் முடிச்சிடலாம். இன்றைக்கி எவ்வளோ வராது பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரோபோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒர்க்கிங் அதாவது வேலைக்கு போகிறவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து மார்க்கெட் இந்த ஃபுல்லாக உட்காந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் பொறுத்து இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பை அண்ட் செல் பண்ணும். ஸோ இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 40,669 இருக்குது. ஸோ நம்ம 4500 கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸாக. ஸோ இப்போ செல் என்ட்ரி வந்திருக்கு. ஸோ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் முடிக்கிறப்ப பார்க்கலாம். அப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியும். இப்போதைக்கு நமக்கு 9,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த என்ட்ரியும் வரல. புட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 21,300 ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு புட் ஆப்ஷன் பை பண்ண ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 323 பை பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து 345. ஸோ இங்கே ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 21,300 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரோபோ விஷயம் வச்சு டவுட்டில் கலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற அப்டேஷன். தேங்க்யூ.